Good afternoon, students. Let's wait 2 more minutes, okay? Then we'll start. ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಿ ಕೀರ್ತಿ? ಕಿವಿಗ ಹೋಗಿರಿ ಅಕ್ಕಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದೇ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಸೇರಕ್ಕೆ ನೀನ್ ಹೋಯ್ತಿದ್ದಲ್ಲ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ತರ್ಬೇಕಲ್ವಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಸೈನ್ಸ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಹುಡುಗ ಇನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ನಂಬರ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್ ಮೇಲೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ತರಂಗಿಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. Mute yourself. ಅದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡಕ್ ಸರಿ. ಜಾಸ್ತಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರ್ತಿರೋರ್ಗೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ತರೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಹೌದಾ? ಅದೇ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಸೇರ್ಸ್ಬೋದು. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಸೀಟ್ ಸಿಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಆಂಟಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಂದಿತ್ತಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ಅದಕ್ಕೆ ತಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕೇಳೋಣ ನಿಮ್ಗೆ ಏನೇನ್ ತಗೊಂಡ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಅದೇ ಅಲ್ಲಿ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಏನಾದ್ರು ಫಾರ್ಮ್ ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲೇ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಅದನ್ನು ನೇಮ್ ಬರ್ದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದೆಷ್ಟೆಷ್ಟು ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಅದ್ ಬರ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾವ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ವಿ ಅದ್ ಬರ್ಬಿಟ್ಟು ಅಷ್ಟೇ. ಆತರ. ಅದಕ್ಕೆ ತಡಿ ಕೇಳೋಣ, ಕೀರ್ತಿ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಅನ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದೆ. ಅದು ಆಂಟಿ ಸೈನ್ಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ 480 ಮೇಲೆ ಬಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಸೇರ್ಸ್ಕೋದು ಸೈನ್ಸ್ಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು ನಾವು ಮುಂದಾಗೆ. 480. ನೀನ್ ಯಾವ್ದು ತಗೊಂಡಿರೋದು? ನಾನು ಸೈನ್ಸ್. ನೀನ್ ಸೈನ್ಸ್. You are the host, so you can tutor. ಒಂದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊತಾರೆ. ಅವಳು ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ನ ಫೋಟೋ ಹೊಡ್ಕೊಕ್ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ, ನಂಬರ್ ಬೇಕಿದ್ರೆ. ಮತ್ತೆ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಇನ್ಕಮ್ಗೆ ಫೋಟೋ ಹೊಡ್ಕೊಕ್ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ. ಫೋಟೋ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ತಗೊಂಡೋದ್ರೆ ಮಾಡಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದ್ಸಲ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟು. Oh, thank God. Okay. Good afternoon, students. So for PU admissions, you can contact Keertana. Okay, she's got good details. Okay, so I'm going to start with trigonometric functions today. Okay, so what you do is yesterday we wrote the formulas first, then we started solving problems. I don't know what happened, students started leaving. Okay, so today I'm going to directly start with MCQs. Meanwhile, I'm going to give the required formula in each problem. Okay, so have a sheet of paper next to you where you write all the formulas of trigonometric function one by one, where I'll be telling you. Another book for your rough work. Okay, so take a piece of paper, write only the formulas of trigonometric functions. I'll be giving one after the other. Okay, so there are basic things that you have to know before starting. Okay, how to convert a radian into degree, degree into radian, and what is the domain and range of the trigonometric functions and the trigonometric identities, all those stuff. Okay, so before starting, only few things. Let's understand I hope you guys know what is sin theta, cos theta. You've been learning from 10th standard. I'm not going to discuss about that. So I'm going to start with trigonometric functions and their domain and range. Okay, you can write it somewhere. Sin theta, so domain and range. So domain is all real numbers, R, you can take anything, but range is -1 to 1. Okay, you need all this to solve problems. Then coming to cos theta, again cos theta, domain is R and range is same thing, -1 to 1. Coming to tan theta, all the values of R
except the odd multiples of pi by 2, because ನೀವು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಂಗಲ್ ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು tan pi by 2 ಗೆ not defined ಅಂತ ಬರುತ್ತಲ್ವಾ. So ಅದೇ ತರ all the multiples of pi by 2, odd multiples of pi by 2, that is 1 pi by 2, 3 pi by 2, 2 pi by 2 ಆಗಲ್ಲ. 2 pi by 2 is an even multiple. 2 pi by 2 is nothing but pi itself. Okay, so all the multiples of odd multiples of pi by 2. So andre r minus 2n plus 1 pi by 2. So here range is all the real numbers, r itself, minus infinity to plus infinity. Then coming to cot theta, here r is, I mean, you had domain is all the real numbers except the n pi's. Okay, 1 pi, 2 pi, 3 pi, idunella togolangilla. And range is r itself. Then coming to secant theta and cosecant theta. Cosecant theta domain is same as the tan theta, which is r minus odd multiples of pi by 2. And the range is minus infinity to 1, union 1 to infinity. And here it is, cosecant theta is same as cot theta, r minus n pi. Here odd multiples of pi by 2, here it is n pi. The range is same thing, minus infinity to minus 1, union 1 to infinity. You must know this to solve certain problems. Okay, what is the domain? Andre sin theta ಅಂದ್ರೆ theta ಏನೇನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಕೊಡಬಹುದು. ಇವಾಗ tan theta ಅಂದ್ರೆ tan theta ನೀವು ಯಾವ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೊಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. odd multiples of pi by 2 ಕೊಡಂಗಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೊಡಬಹುದು. ಅದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ರೇಂಜ್ ಹೆಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ? minus infinity to plus infinity. Similarly for cot theta. Okay, note it down somewhere. And I hope you guys know how to convert degree into radian, radian into degree. What is the formula? How do you convert degree into a radian? Kirtana, how do you convert degree into a radian? Suppose I have given you 45 degrees. 45 degrees, how many radians? This is the easy one. Janavi, 45 degrees, how do you convert into radians? Sir, pi by 180. Pi by 180. Pi by 180. ಇದನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. pi radian is equal to 180 degree. ಇದು ಗೊತ್ತಲ್ವಾ ನಿಮಗೆ? pi ಅಂದ್ರೆ 180 degrees ಅಂತ ಇದು ನೆನಪಿರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ 180 ಸೈಡ್ ಬಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 1 ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ pi by 180 is equal to 1 degree. ಓಕೆ, ನಿಮಗೆ ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈ 180 ಡಿಗ್ರಿನ 180 into 1 degree ಅಂತ ಬರೀಬಹುದಲ್ವಾ? ಸೊ 180 ಕೆಳಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅವಾಗ 1 degree ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ? 1 degree is equal to pi by 180. ಅಂದ್ರೆ ಡಿಗ್ರಿಯಿಂದ ರೇಡಿಯನ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ pi by 180. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ. ದಿ ಅದರ್ ಒನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ವೆರಿ ಈಸಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಡಿಗ್ರಿ ಟು ರೇಡಿಯನ್, it is pi by 180 into whatever number they have given. So suppose x degrees ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ pi by 180 into x ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ? ರೇಡಿಯನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. So take this formula also. Okay, write down all the formulas in one sheet. Okay, then yeah, this much is enough. I'll start with MCQs. As we go on, I'll be giving you the formulas. Okay, basic formulas alla nimge gottiratte. Sin of a plus b, sin of a minus b, all are important basic formulas. I'm not going to give that. Okay, only the important formulas where you will be using it. Okay, is it done? Can I start with the MCQs? Yes, sir. Okay, thank you. So let's go slowly. There are 70 questions. I'll try to solve 30 now today and 30 tomorrow, 60, where the first few, second few both will be completed. Okay. Circular measure of an angle of 1 radian is, it is 1 itself. There is slight mistake in this. Okay, let's exclude that question. 1 radian is equal to 1 radian itself. Okay, they should have asked something else. Circular measure under radian. Okay, so radian measure of in degree scale irvekittu. Okay, except the first one. We'll start with the second one. Okay, degree measure of an angle of pi radian. So pi radian anta kottidare. Pi radian is how many degrees? This is very easy. Pi radian is how many degrees? Just now I told you.
Pi radian, just now I wrote it. Pi radian is how many degrees? 180, 180. 180. So option B is the correct answer. Pi radian is 180 degrees. Okay. If the length of the chord of a circle is equal to the radius of the circle, then the angle subtended in radians at the center of the circle by the chord is. Okay. I'll read the question again, then I'll stop sharing. Okay. The angle of the length of the chord is equal to the radius of the circle, then the angle subtended at the center in terms of radians. Okay. So I'll just erase this. Okay. So what is given is, just observe, third question, there is a circle, okay, with center O, and there is a chord. Let's take it as AB. Let's join it. OA and OB are the radius of the circle. So ಈ ಕಾರ್ಡ್ ಮತ್ತೆ ರೇಡಿಯಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇದೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತು. ರೇಡಿಯಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇರುತ್ತೆ, OA ಮತ್ತೆ OB ಈಕ್ವಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತು. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ದಿಸ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದ ಕಾರ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ವಿಚ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆಲ್ ದ 3 sides became equal. ಕರೆಕ್ಟಾ? 3 ಸೈಡ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಯಾವ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ವಾಟ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್? ಈಕ್ವಿಲ್ಯಾಟರಲ್. ಈಕ್ವಿಲ್ಯಾಟರಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಂಗಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಇರುತ್ತೆ? 60 ಡಿಗ್ರಿ. 60 ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೂ 60 ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲೂ 60 ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸೆಂಟರ್ ಹತ್ರನೂ 60 ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ 60 ಡಿಗ್ರೀಸ್ ರೇಡಿಯನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ರೇಡಿಯನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ಇಟ್ ಇಸ್ π/3 ಅಲ್ವಾ? 180/3. 3 1s are 360s are. So it is π/3. So the correct answer is π/3. And one more thing I want to tell, 1 radian ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, ಸಪೋಸ್ ಒಂದು ಸರ್ಕಲ್ ಇದೆ with center O. Okay, ಇದ್ರದ್ದು ರೇಡಿಯಸ್ R ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. Okay, let's take another point A and let's take this as B. ಇದನ್ನ ಆರ್ಕ್ ಲೆಂತ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ? ಈ ಆರ್ಕ್ ಲೆಂತ್ ಏನಾದ್ರೂ ಈ ರೇಡಿಯಸ್ ಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆದ್ರೆ then the angle formed at the center is said to be 1 radian. ಸೆಂಟರ್ ಹತ್ರ 1 ರೇಡಿಯನ್ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ರೇಡಿಯಸ್ ಮತ್ತೆ ಆರ್ಕ್ ಲೆಂತ್ ಎರಡು ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕು. ಸೇಮ್ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಸೆಂಟರ್ ಹತ್ರ 1 ರೇಡಿಯನ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಯೂಸಿಂಗ್ ದಟ್ ಓನ್ಲಿ ವಿ ಗಾಟ್ ದಿಸ್ pi radian is equal to 180. ಅಂದ್ರೆ 1 ರೇಡಿಯನ್ ಇದ್ದಾಗ ಆರ್ ಅಲ್ವಾ? ಆರ್ ಇದ್ದಾಗ 1 ರೇಡಿಯನ್. ಅದೇ ಟೋಟಲ್ ಆರ್ಕ್ ಲೆಂತ್ ಎಷ್ಟು? 2πr. ಅವಾಗ ಎಷ್ಟು ರೇಡಿಯನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ? 2π ರೇಡಿಯನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. 2π into 1. I'm just multiplying 2π on both sides. 2πr is equal to 2π radian. ಈ 2πr ಅಂದ್ರೆ ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸರ್ಕಲ್ ಗೆ ಎಷ್ಟು ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಬರುತ್ತೆ? 360 ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಬರುತ್ತೆ. 2π radian is equal to 360 degrees. ಈ 2 ನ ಕೆಳಗೆ ತಗೊಂಡ್ಬಂದ್ರೆ 360/2 is 180. Therefore pi is equal to 180 degrees. Pi radian is equal to 180 degrees. That is how you get it. So you have to know this. ಸೆಂಟರ್ ಹತ್ರ 1 ರೇಡಿಯನ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ರೇಡಿಯಸ್ ಆರ್ಕ್ ಲೆಂತ್ ಎರಡು ಸೇಮ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. So remember that. This is also required. So this is third question. So π/3 is the answer. Okay. So π/3 is the answer. Let's go to the fourth one. The length of an arc of circle of radius r which subtends an angle of 1 radian at the center of the circle is dash. ಇವರು ಏನ್ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದಿ ಆರ್ಕ್ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದಿ ಆರ್ಕ್ ಇಫ್ ದ ರೇಡಿಯಸ್ ಇಸ್ r and the angle is 1 radian. Angle 1 radian ಅಂತೆ, ರೇಡಿಯಸ್ ಇಸ್ r ಅಂತೆ. What will be the length of the arc? R only. R only. Very good, excellent. Just now I told you. Arc length 1, sorry, arc length r, radius r. Arc length ಮತ್ತೆ ರೇಡಿಯಸ್ ಸೇಮ್ ಇದ್ರೆ 1 ರೇಡಿಯನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಇವಾಗ 1 ರೇಡಿಯನ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ರೇಡಿಯಸ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೋ ಆರ್ಕ್ ಲೆಂತ್ ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ. Therefore it is R, option A. Someone is not muted. Yeah, Jayshri, thank you. Either ನೀವೇ ಹೇಳ್ಬೋದು, tan x is defined for all x. Which is the correct option? This I have given you. Which is the correct option? Tan x. Option C. Option C is the correct answer. Tan x is defined for r minus 2n plus 1 π/2. Andre 2n plus 1 is nothing but odd number. Odd π/2 ಅಂದ್ರೆ 1π/2, 3π/2, 5π/2 ಈ ತರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಗಳ tan ನಿಮಗೆ ಸಿಗಲ್ಲ.
ನೀವು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಂಗಲ್ ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು tan pi by 2 ನಿಮಗೆ ನಾಟ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ tan x ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಕ್ಕಾಗತ್ತೆ, ಆಲ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ r ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ 2n plus 1 pi by 2. So option C is the correct answer. ಅದೇ ತರ cot x is defined for all x in B, sir. B. N pi ಇಲ್ಲಿ r minus n pi. This in the beginning of the class itself I had given a table. People who are late, see there is a part of a table here. People who are late, you would have missed. If you watch the recording sessions, you will get it. So cot ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ r ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅದಕ್ಕೆ r ಮೈನಸ್ ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ, r ಮೈನಸ್ n pi. ಸೊ n pi ಗಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಸಿಗಲ್ಲ cot ಗೆ. Okay, now coming to this, the greatest value of sin x into cos x is the greatest value of sin x into Option D. Option D, sir. D, 1 by 2. How is it, Achut? Could you explain? Sir, sin 45 and cos 45. Sin 45 and cos 45. ಹೇಳ್ಬೋದು, but you cannot solve all the problems based on an angle. Okay, so what you have to do here is, there are two trigonometric functions here, sin x and cos x. ಅದನ್ನ ನೀವು ಒಂದೇ trigonometric function ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು using certain formulas. Okay, I told you keep a piece of paper with you, sheet of paper. I'm going to give formulas as and then. So the formula that I'm going to give is sin 2x can be written as 2 sin x cos x. Sin 2x can be written as 2 sin x cos x. Okay, ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ಅವ್ರು ಏನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, the greatest value of sin x cos x. What I'll do is I'll multiply and divide by 2. Multiply and divide by 2 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ. So 2 sin x cos x divided by 2. Okay, so 2 sin x cos x is nothing but sin 2x divided by 2. Okay, so ಈ ತರ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ನಾನು ಈ ತರ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. We know that sin x ಆಗಲಿ sin 2x ಆಗಲಿ ಅದರದ್ದು ರೇಂಜ್ ಏನು, it lies between -1 to 1. So ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಏನಿದೆ, sin 2x by 2 just divided by 2, divide by 2 ಮಾಡಿ. So which means sin 2x by 2 is lying between 1 by 2 and -1 by 2. ಅಂದ್ರೆ maximum value ಏನಾಗುತ್ತೆ 1 by 2 ಆಗುತ್ತೆ, minimum value ಕೇಳಿದ್ರೆ -1 by 2. That's it. So this is how you do it. So ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನ convert it into a function, trigonometric function of 1 ratio. ಇಲ್ಲಿ sin cos ಎರಡು ಇದೆ, ಅದನ್ನ using some formulas you convert it into only one trigonometric function. Okay, so I have done that. So sin ಅನ್ನೋದು ಅವಾಗಲೇ ನಿಮಗೆ ಬರ್ಸಿದ್ದೆ ನಾನು, ರೇಂಜ್ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ -1 to 1. So sin 2x ರೇಂಜ್ ಏನಿರುತ್ತೆ -1 to 1. ಸೊ ನಮಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು, sin 2x by 2 just divide by 2 ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟೇ. So minimum value for the same question, minimum value ಕೇಳಿದ್ರೆ -1 by 2, maximum value ಕೇಳಿದ್ರೆ +1 by 2. So that's the answer. Okay, so I've given a formula, sin 2x is equal to 2 sin x cos x. All these are basic formulas. Now I'll give you some more formulas. Write down. See here, I'll write it this side. Fourth one, a sin x. ನಿಮ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಏನಾದ್ರು ಈ ತರ ಇದೆ, a sin x plus b cos x ಅಂತ ಇದ್ರೆ, then maximum value will be equal to, ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ find the maximum value. ಇವಾಗ sin x cos x ಗೆ maximum value ಕೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಅದೇ ರೀತಿ a sin x plus b cos x ಅದಕ್ಕೆ maximum value ಕೇಳಿದ್ರೆ root of a square plus b square. This is the formula. Minimum value ಕೇಳಿದ್ರೆ minus root of a square plus b square. I hope it's clear. For example, simple example, let's say 3 cos x 2 sin x plus 3 cos x, or let's take 4 cos sin x plus 3 cos x. ಈ ತರ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು what is the maximum value of it ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. It's very simple. Compare it. A value is 4, b value is 3. So root of a square plus b square. 4 square plus 3 square. 4 square plus 3 square is nothing but 5 square, which is 5. So maximum value ಏನು ಬರುತ್ತೆ 5 ಬರುತ್ತೆ. This is how you do it. Okay, this is type 1. ನಿಮ್ಮ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನಾದ್ರು a sin x plus
b cos x ಆ ತರ ಇದ್ರೆ. Next one is one second. If it is like this, a sin square theta plus b cos square theta, ಈ ತರ ಇದ್ರೆ, then maximum value is equal to a, comma minimum value equals b. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಇದೆ, if a is greater than b. ಇವೆರಡು just very simple. a ಮತ್ತೆ b ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ದೊಡ್ಡ ನಂಬರ್ ಅದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ, b ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಉಲ್ಟಾ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ b, ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ a. ಇವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, a is less than b ಅಷ್ಟೇ. ಈ ತರ ನಿಮ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಏನಾದ್ರು ಇದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುತ್ತೋ ದಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಯಾವ್ದು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರುತ್ತೋ ದಟ್ ಇಸ್ ಯೋರ್ ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ದಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇಸ್ 3 sin square theta plus 4 cos square theta. If this is the question and they ask you to find the maximum value of it, what will be the maximum value? Ivaradal maximum yavadu 4. 4 is the maximum value. What is the minimum value? Minimum value is 3. Is that clear? This is type 2. Let's take one more type. I don't have space, so let me write it here. In that, there are three things. A sin square theta plus b cosecant square. ಈ ತರ ಇರಬಹುದು, ಅಥವಾ a cos square theta plus b secant square theta. ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ sin theta and its reciprocal ಅಂತ ತಗೋತಿರೋದು. sin theta it's reciprocal, cos theta it's reciprocal. ಅದೇ ತರ tan theta it's reciprocal. ಈ ತರ ಇದ್ರೆ ಈ ತರ ಇದ್ದಾಗಲ್ಲ ನಾವು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೊಸಿಕೆನ್ ಥೀಟಾ ಸೀಕೆನ್ ಥೀಟಾಗಲ್ಲ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಬರುತ್ತೆ, ಟ್ಯಾನ್ ಥೀಟಾಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಫೈಂಡ್ ದಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಫಾರ್ ಸಚ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಯು ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ two root ab. There are many problems where we'll be using all this formula. So ee reeti idre question enadru ee reeti idre you have to use this formula. If it is like this take down. Please let me know if it is done. Let's continue with the problems. Is it done? Okay, is it done? Yes, sir. Okay, thank you. So let's go to the next question. Okay, we had solved seventh one. The greatest value of sin x and cos x is 1/2. The least value is -1/2. Which of the following is not correct? Sin theta is equal to -1/5, cos theta is equal to 1, secant theta is equal to 1/2, tan theta is equal to 20. Which of the following is not correct? Option A. No. Why? Option A is correct alwa. Sin theta is equal to -1/5 barbodu. You can. Sir, option D. No, tan theta 20 ಬರ್ಬೋದು. tan theta ವ್ಯಾಲ್ಯೂ -∞ to +∞. ಎರಡು ಕಡೆ ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಬರ್ಬೋದು.
ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ 1 ಬರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಸೀಕೆಂಟ್ ಥೀಟಾ 1/2 ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೀಕೆಂಟ್ ಥೀಟಾ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು? ಹೈಪಾಟಿನಿಯಸ್ ಬೈ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು ರೈಟ್ ಆಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೈಪಾಟಿನಿಯಸ್ ಇಸ್ ದ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಹಂಗ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸೀಕೆಂಟ್ ಥೀಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1/2 ಅಂತ ಬರ್ತಿದೆ. ಸೊ ಹೈಪಾಟಿನಿಯಸ್ ಇಸ್ 1, adjacent is 2 ಅಂತ ಬರ್ತಿದೆ. You cannot have hypotenuse less than the adjacent. Hypotenuse should always be greater. So secant theta is equal to 1/2 is the wrong option. I mean the correct option, which is not correct. I hope it's clear. So secant theta is hypotenuse by adjacent. Hypotenuse should be greater. 2/1 ಅಂತ ಬಂದಿದ್ರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, but 1/2 it's not possible. ನೀವು ನೋಡ್ಕೋಬಹುದು. ಇನ್ನ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಇದನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ರೇಂಜ್ I had given you right. What is the range of secant theta? Range of secant theta is -infinity to -1 union 1 to infinity. So -1 ಮತ್ತೆ 1 ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ secant theta. ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟವ್ರೆ? secant theta is 1/2. ನೀವು ರೇಂಜ್ ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೂ ಆಗುತ್ತೆ. secant theta ಈ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ. 1/2 doesn't come. So secant theta equal to 1/2 is the wrong one. Therefore, that is the correct option. Okay, let's go to the next one. If tan theta is equal to -4/3, then sin theta equals. If tan theta is equal to -4/3, then sin theta equals. No idea? Option C, sir. Option C. 4/5, but not -4/5. Okay. Sir, B, sir. B. Option B, sir. Option B. Okay. Let's check it out. Adik munche, I hope you guys know this. ASTC, all students take coffee. You know this. All the angles are positive. All the ratios are positive in first quadrant. Second quadrant, sine and its inverse. Third, tan and its inverse. Fourth, cosecant, cos and its inverse are positive. Alva. So, I'll write this here. So, tan theta tan theta is -4/3. Okay. Since it is negative, tan theta is negative andre adu first ಮತ್ತೆ third quadrant ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. It should be in second and fourth quadrant ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. Either second quadrant ಅಥವಾ fourth quadrant. It can be in anything. Okay. So let's find it. ಈ minus na bitpidi. So tan theta is 4/3. So using Pythagoras theorem, take an angle theta A, B, C. So this is 4, this is 3. If you use Pythagoras theorem, you get 5. So sin theta ಏನಾಗುತ್ತೆ? Sin theta is opposite by hypotenuse. Opposite is 4/5. Okay. So ನಮಗೆ tan theta negative ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಈ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಾದ್ರೂ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಈ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಾದ್ರೂ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಇರ್ಬೋದು. ಸಪೋಸ್ ಇವಾಗ sin theta ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 4/5 ಅಂತ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ sin theta ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 4/5 ಇಲ್ಲಾದ್ರೂ ಬರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಾದ್ರೂ ಬರ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ +4/5, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಸಪೋಸ್ sin theta ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ -4/5. ಬಿಕಾಸ್ tan theta ನಮಗೆ ಬಂದಿರೋ tan theta ಇವೆರಡು ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು. ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ ವಿಚ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್. ಸೊ ಇದ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಇರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲೂ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿದ್ರೆ ಸೈನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿದ್ರೆ -4/5. Therefore you get the answer as +4/5 or -4/5. So that's the answer. So some of you had given option B, that is the correct one. Okay, -4/5 or 4/5. Okay, next one. If sin theta and cos theta are the roots of the equation, then A, B, C satisfy the relation. I repeated, if sin theta and cos theta are the roots of the equation, then A, B, C satisfy the relation. A, B, C ಯಾವ relation na satisfy ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ. What was the last formula number that I had given? 6, I guess. Right, take down the 7th one. If ax square plus bx plus c equal to 0 is a quadratic equation, then sum of roots. What is sum of roots equal to? Quadratic equation ಗೆ 2 ರೂಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಡಿಗ್ರಿ is 2.
So you get two answers, two roots ಬರುತ್ತೆ. Sum of roots ಅವೆರಡನ್ನು add ಮಾಡಿದ್ರೆ it will be equal to what? You have learned this in 10th standard itself. A square plus B square plus C square plus 2AB. Sir, Sum of plus or roots- minus root of 4. I forgot that 4 AC or something. that is the formula. That is the Sir, B by A, sir. very good, very good. Minus Okay, b by okay. a. Okay, sum of roots is given by minus b by a, and product of roots is given by c by a. What Shreyas was trying to say was the method, formula method. X na kanideke formula minus b plus or Oh, minus sir, yes, sir. Yes, sir, yes, sir. Yes, square sir. root of b square minus 4ac divided By by 2A. This is the formula to find the roots. Yes, sir, yes, The sir. sum of roots and product of roots. Take down this. Once again, let me finish the formula problem. Ax square minus bx plus c is the quadratic equation. Sin theta and cos theta are the roots anta helidare alva. So very clearly roots na add madidre andre sin theta plus cos theta. Sum of roots is given by what? Minus b by a. So using that minus b ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಇದನ್ನ ನೀವು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಗೆ ತರಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ax ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈ ಮೈನಸ್ bx ನ ನೀವು ಪ್ಲಸ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ b ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು ಅಲ್ವಾ. ಅಂದ್ರೆ b ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? ಮೈನಸ್ b ಇದೆ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ a. ಸೊ ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಪ್ಲಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ಲಸ್ b by a ಆಯ್ತು. sin theta plus cos theta equal to plus b by a. I'm just comparing with the standard form. ax square minus bx ಅಂತ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ನೀವು ಮೈನಸ್ ಬಿ ನ ನೀವು ಪ್ಲಸ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. ಸೊ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ಬಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? ಮೈನಸ್ ಬಿ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಬಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಹಾಕೊಂಡು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ರೂಟ್ಸ್. sin theta into cos theta. It is given by c by a. Okay, let's take this as equation 1. Let's take this as equation 2. Let me solve it here. What I'll do is I'll square on both sides for equation 1. So again agate sin theta plus cos theta the whole square equals b by a the whole square. Equation 1 ಗೆ squaring on both sides ಮಾಡಿದೀನಿ. It is in the formula of a square plus b square. So a square plus b square plus 2ab equals b by a the whole square is nothing but b square by a square. We know that sin square theta plus cos square theta is what? What is sin square theta plus cos square theta? 1. 1, sir. 1 plus 2 sin theta cos theta. Sin theta cos theta ಏನಂತ ಬರೀಬಹುದು? c by a ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. So sin theta cos theta ನ c by a ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು equals b square by a square. So ಇದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. What I'll do is throughout I'll multiply by a square. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಇರೋದು a square ಅಲ್ವಾ. throughout I'll multiply by a square. So a square into 1 ಏನಾಗುತ್ತೆ? a square ಆಗುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ a square multiply ಮಾಡಿದ್ರೆ 1a ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. So 1a ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. So 2ac equals b square. b square ನ ಈ ಸೆಟ್ ತಗೊಂಡಿ a square minus b square plus 2ac equal to 0. That should be the relation. So I've just used sum of roots. b by a bantu, product of roots is c by a. Take this, squaring on both sides. Then a plus b whole square, then I got this. Throughout I'm multiplying by a square. Adanu multiply by a square on both sides. So when you multiply by a square on both sides, which implies a square into 1 is a square. ಇಲ್ಲಿಗೆ a square multiply ಮಾಡಿದ್ರೆ 1a cancel ಆಗಿ 2ac ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ a square multiply ಮಾಡಿದ್ರೆ a square cancel ಆಗಿ b square ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. So ಆ b square ನ ಈ ಸೆಟ್ ತಗೊಂಡ್ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. So write down this formula, or if you wish you can take a screenshot. So this is the correct option. Over, sir. Okay, thank you. So you can also take a screenshot if you are not able to complete it. Let's not waste time. Later you can write it. I'll be sharing this paper again tomorrow. You can start solving it. Okay, let's go to the next question.
So which is the correct option? Option C. Sorry, option D, a square minus b square plus 2ac equal to 0. Okay. So next one is the value of tan 1, tan 2 into tan 3, so on up to tan 89 degrees. 0, sir. 0, no. 1, sir. 1 barutte. 1 heg barutte anta nodana. See, it is a concept based on complementary angles. Did you have trigonometry in your 10th standard? Yes, sir. Yes, sir. You had it, right? Then you should know this. You would have solved it. Okay. Tan 1 degree, tan 2 degrees, tan 3 degrees, so on up to tan 89. It's a concept based on complementary angles. The standard angles bittu bere angles yavade idru adu complementary angles alva. So tan 1 degree complementary yavadu 89. So I'll just write it tan 89. Same thing, tan 2 degrees, tan 88. So for everything you will have complementary except tan 45. 45 ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಸರಿಯಲ್ಲಿ ಬರೋದು ಮತ್ತೆ 45 ಅಂತ ನೀವು ಬರೆಯಂಗಿಲ್ಲ. Okay, so tan 45 ಬೇರೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. Okay, tan 3 tan 87, tan 4 tan 86, tan 30 tan 60 ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ. ಸೊ ಅದರ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಬರುತ್ತೆ. Okay, so tan 1 as it is, okay, or tan theta, I'll write it here. Tan theta can also be written as cot of 90 minus theta, complementary angle concept. So tan 1 can be written as cot of 90 minus 1, tan 89 as it is. ಇವೆರಡು ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಅಲ್ವಾ, ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದನ್ನ ಒಂದನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೊ tan 2 ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. tan 2 ನ cot of 90 minus 2 ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. tan 88, so on up to tan 45. So 90 minus 1 is 89. Cot 89, tan 89. ಅದೇ ತರ cot 88, tan 88. So on up to tan 45 is 1. So ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ cot theta into tan theta ಎರಡು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ cot theta can be written as 1 over tan theta ಅಲ್ವಾ. 1 by tan 89, tan 89. ಇದೇನಂತ ಬರೀಬಹುದು 1 by tan 88, tan 88. So on up to 1. You observe ಮಾಡಿದ್ರೆ everything gets cancelled. Throughout it gets cancelled. Everything multiplied by 1 gives you 1 itself. So the formula which I erased it, I'll write it. Tan of 90 minus theta equals cot theta. ಇದನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. I hope you might have learned this. Whenever it is 90 minus or 90 plus, 90 minus theta ಅಥವಾ 90 plus theta ಅಂತ ಇದ್ರೆ CO ಇದ್ರೆ CO ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು, CO ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ CO ನ ಸೇರಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ cot of 90 minus theta, ಇಲ್ಲಿ CO ನ ಲೆಟರ್ ಇದೆ, ಸೊ ಅದನ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. cot is nothing but cotangent. ಸೊ cotangent ಅಲ್ಲಿ CO ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, tangent, tan theta. ಅದೇ ರೀತಿ tan of 90 minus theta, tan of 90 minus theta, 90 ಇರೋದ್ರಿಂದ CO ಇದ್ರೆ CO ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದರಲ್ಲಿ CO ಇಲ್ಲ, CO ನ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ cotangent ಆಗುತ್ತೆ. Cotangent is nothing but cot theta. Then based on ASTC rule, you have to assign the sign. So cot of 90 minus theta, 90 minus theta ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ಲಸ್. ಸಪೋಸ್ ಇದೇ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಏನಾದ್ರು 90 ಪ್ಲಸ್ ಥೀಟಾ ಅಂತ ಇದ್ರೆ 90 ಪ್ಲಸ್ ಥೀಟಾ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ cot ನೆಗೆಟಿವ್, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ tan theta ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. So these are basic rules that you would have learned in your first PU itself. So 90 ಮತ್ತೆ 270 ಆಡ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ 90, 90 270 ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದಾಗ CO ಇದ್ರೆ CO ನ ತೆಗಿಬೇಕು, CO ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸೇರಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಅನದರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ cosecant of 90 plus theta. Cosecant of 90 plus theta. As I told you, 90 plus 90 ಅಥವಾ 90 minus whatever it is, 90 270 ಇದ್ದಾಗ CO ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ CO ನ ತೆಗೆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, secant theta ಆಗುತ್ತೆ. 90 plus theta ಅನ್ನೋದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ cosecant is positive, so it is plus secant theta. ಸಪೋಸ್ ಇವಾಗ ನಿಮಗೆ cosecant of 270 minus theta ಅಂತ ಇದ್ರೆ, ಸೊ ಆಸ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು 90 ಮತ್ತೆ 270 ಇದ್ದಾಗಲ್ಲ ನೀವು CO ಇದ್ರೆ CO ನ ತೆಗಿಬೇಕು. ಸೊ CO ಇದೆ, CO ನ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, secant theta.
ಇವಾಗ 270 ಮೈನಸ್ ಥೀಟಾ ಅನ್ನೋದು ಯಾವ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್? ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್. ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಸಿಕೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ನೆಗೆಟಿವ್. ಸೊ ಇವಾಗ ನಿಮಗೆ ಮೈನಸ್ ಸೀಕೆಂಟ್ ಥೀಟಾ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. So it is like that. I hope you guys know all this stuff. Just a recapitulation. Is it done? Is this clear? Yes, sir. Okay. Thank you. Yes, sir. So let's go to the next question. So I'm planning to solve 30 questions today. Let's be quick enough. Okay, tan 1, tan 2, tan 3, so on up to tan 89. So the value is 1. Option B is the correct. Maximum and minimum values of sin power 4 theta plus cos power 4 theta. So this is not easy to say just by putting values to x, giving values to x. So observe, as I told you in the first problem, ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ರೇಷಿಯೋಸ್ ಇದೆ, ಸೈನ್ ಮತ್ತೆ ಕಾಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನೀವು ಒಂದೇ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ರೇಷಿಯೋ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಿಫೋರ್ ದಟ್ ಐ ಗಿವ್ ಯು ಅ ಫಾರ್ಮುಲಾ. I don't know what's the number. Can anyone tell me what will be the formula number? 8, I guess. 8, sir. 8. So there is a formula, a square plus b square is equal to a plus b the whole square minus 2ab. Okay. This derive madadandre it's very easy. A plus b whole square is equal to a square plus b square plus 2ab. ನಿಮಗೆ ಇದು ಮಾತ್ರ ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ? ಈ ಪ್ಲಸ್ 2ab ನ ಈ ಸೆಟ್ ತಗೊಂಡೋಗಾಗ್ತದೆ ಅಷ್ಟೇ. A plus b whole square minus 2ab equals a square plus b square. That's how you got it. Okay. Derivation is not required. Suppose you forget, you can derive it. Okay. A square plus b square. This is the formula. Okay. So ಇದನ್ನ ನಾನು power 4 ಇದ್ದಾಗಲ್ಲ power 2 ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ sin power 4 theta ನಾನು sin square theta the whole square plus cos square theta the whole square. ಓಕೆನಾ? ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಇದು ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ a ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅನ್ನೋ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. a ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ, b ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ. So this entire thing is your a square plus b square. What is a square plus b square? a plus b the whole square. So a ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ sin square theta plus cos square theta. a plus b whole square minus 2ab. 2 a is sin square theta, b is cos square theta. Okay. So we know that sin square theta plus cos square theta is 1. 1 the whole square will be 1 itself. Minus, just observe, 2 sin square theta cos square theta. What I'll do is I'll multiply and divide by 2. So again agate 4 by 2 sin square theta cos square theta. So ಅವಾಗ ಇದನ್ನ ಇಷ್ಟುನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಯಾಕೆ 2 ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ this entire thing can be written as 2 sin theta cos theta the whole square ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬಹುದು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು 2 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದೆ. ಇವಾಗ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬರೆಯಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಲ್ಲ, divided by 2. And we know that what is 2 sin theta cos theta? Just now I had given you, it is sin 2 theta. 2 sin theta cos theta is nothing but sin 2 theta. The whole square divided by 2. Just observe, ಇಲ್ಲಿ 2 trigonometric ratios ಇತ್ತು, ಅದನ್ನ ಒಂದೇ trigonometric ratio ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಓಕೆ, just observe, ಈ sin theta ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆಯಲ್ಲ, sin theta will be between -1 to 1. ಬಟ್ sin ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಲ್ವಾ, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಬರೀ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ -1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ +1, -2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ +4. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನೆಗೆಟಿವ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೀನಿಂಗ್ ಇವಾಗ ನಾನು ಬರೀ sin 2 theta ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಬಿಟ್ವೀನ್ -1 to +1, ಈ ರೇಂಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ sin ಸ್ಕ್ವೇರ್ 2 theta ಇಲ್ಲಿರೋದೇನು, sin ಸ್ಕ್ವೇರ್ 2 theta. ಸೊ sin ಸ್ಕ್ವೇರ್ 2 theta will be between 1 and 0. Maximum value will be 1 because all square ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ 0 ಮತ್ತೆ 1 ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಇದು ಸಿಕ್ತು, sin 2 theta the whole square. ಇದನ್ನ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ರೀತಿನೂ ಬರೀಬಹುದು, 1 minus 2 sin theta cos theta sin 2 theta. ಸೊ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ sin ಸ್ಕ್ವೇರ್ 2 theta divided by 2. ಓಕೆ, ಸೊ ನಮಗೆ ಇದು ಸಿಕ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಾವು 2 ಬರ್ಬೇಕಲ್ವಾ. ಸೊ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 2 ಮಾಡಿ. ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 2 ಅಂದ್ರೆ 0 by 2 is 0. Sin square 2 theta by 2
less than or equal to 1 by 2. ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಒಂದ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೀವು ಮೈನಸ್ ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಇನ್ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ ಉಲ್ಟಾ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು 3 is greater than 2, ಬಟ್ ನೀವು ಮೈನಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ -3 -2, ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, -2 is greater than -3. ಉಲ್ಟಾ ಆಗುತ್ತೆ ಮೈನಸ್ ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ, ನೀವು ಮೈನಸ್ ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ 0 ಲೆಸ್ ದನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇರೋದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ sin square 2 theta by 2. 0 ಗೆ ಮೈನಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಯೂಸ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಅಗೇನ್ ಚೇಂಜ್, ಪ್ಲಸ್ 1 by 2 ಇರೋದೇನು -1 by 2 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಹಂಗೆ ಉಲ್ಟಾ ಬರಿಬಹುದು. ಉಲ್ಟಾ ಬರೆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, -1 by 2 ಲೆಸ್ ದನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು sin square 2 theta by 2 0. ಇದನ್ನ ಉಲ್ಟಾ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಮಗೆ ಇದು ಸಿಕ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ, 1 ಇದೆ. 1 ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಆಡಿಂಗ್ 1 on 1 ಥ್ರೂಔಟ್. ಸೊ 1 ಇದಕ್ಕೆ 1 ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 minus half is half, ಲೆಸ್ ದನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಇಲ್ಲಿ 1 ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ by 2, ಇದಕ್ಕೆ 1 ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1, ವಿಚ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಿಸ್ 1 ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆಯಾ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ, that value is lying between what, 1 and half. Maximum value is 1, minimum value is half. Okay, I hope it's clear. One thing you have to remember, ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದನ್ನ you have to convert it into one trigonometric function. So sin power 4 theta plus cos 4 theta converted it. Then using the sign, you should derive like this. Okay, take a screenshot. Later you can solve it. I hope there is no doubt, there is no confusion. Here only thing what I did was I multiply and divide by 2. Avaga whole square baribodu anta ashte. Sin square theta cos square theta ಇಲ್ಲಿ 4 ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನ 2 sin theta cos theta whole square ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೋಡಿ 2 square ಏನು 4 sin square theta cos square theta ವಾಪಸ್ ಅದೇ ಬರುತ್ತೆ. You can also use this another concept, applications of derivatives ಅಲ್ಲಿ maxima and minima ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು. f dash of x equal to 0 ಅಂತ ತಗೊಂಡು ಮಾಡ್ತೀರಾ, that is also correct, but I find this is easy, so I'm going to use this. Suppose ಇದೇ equation ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ -1 to 1 ತಗೋತಿದ್ವಿ. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬರೀ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು 0 to 1 ಅಂತ ತಗೊಂಡಿರೋದು. Take a screenshot. I'll move on to the next one. Can I go to the next one? Yes, sir. Okay. So next question, maximum and minimum value of sin power 4 theta cos power 4 theta are 1 and 1 by 2. So that is done. The maximum value of sin x plus cos x, this is very easy. ಇದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಬರ್ಸಿದ್ದೆ ನೋಡಿ. If it is in the form of a sin x plus b cos x, ಬರ್ಸಿದ್ನಾ, a cos x plus b sin x ಆತರ ಇದ್ರೆ what is the maximum value given by Achut? Have you written the formula? Root of a square plus b square. Root of a square plus b square, that is the formula. ಇವಾಗ a ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ. a ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ 1, b ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ 1, so it is root of 1 square plus 1 square, so which is root 2. So very easily you can do it. Maximum value of sin x plus cos x will be root 2. a sin x plus b cos x ಆತರ ಇದ್ರೆ root of a square plus b square. So a no 1 ಇದೆ, b no 1 ಇದೆ, so it is root 2. Okay, this also you can do it. Sin theta plus cosecant theta is equal to 2, then sin square theta plus cosecant square theta is equal to how much? This is very easy, you can only try it. Please tell me what will be the answer. Sin theta plus cosecant theta is equal to 2, then what is sin square theta plus cosecant square theta? Sir, 2. 2 itself. Yeah, very good. It is 2 itself. Remember all this types, sine and its inverse kottavaralva, sine and its reciprocal. So sin theta plus cosecant theta equal to 2, sin square theta plus cosecant square theta, that will also be 2. For example, idra badlu tan theta plus cot theta equal to 2. What is tan square theta plus cot square theta? That will also be 2.
So lane value ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೋ ಅದೇ ಬರುತ್ತೆ. I'll just show you how it is. So sin theta plus cosecant theta is equal to 2. What I'm going to do is square it on both sides. I'm going to square it on both sides. So a plus b whole square, a square plus b square plus 2ab equals 4. 2 square is 4. So sin square theta plus cosecant square theta plus, we know that sin and cosecant are reciprocals of each other. If you multiply them, you get 1. ಯಾಕಂದ್ರೆ cosecant theta ನ 1 by sin theta ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. sin theta ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಬರೀ 2 ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4. ಈ 2 ನ ಆಸೆಟ್ ಕಳಿಸಿ. sin square theta plus cosecant square theta equal to 4 minus 2, which is 2 itself. Therefore sin square theta plus cosecant square theta equal to 2. That's the answer. ಅದೇ ರೀತಿ ನಿಮಗೆ ಈ ತರನು ಕೇಳಬಹುದು. cos theta plus secant theta equal to 2. Then cos square theta plus secant square theta ಏನಾಗುತ್ತೆ? Same thing. 4. 4 ಅಲ್ಲ 2. Same method. sin theta plus cosecant theta is 2. sin square plus cosecant square is 2. Same thing ಬರುತ್ತೆ. tan theta plus cot theta equal to 2. Same method ಮಾಡಬೇಕು. ಸ್ಕ್ವೇರಿಂಗ್ ಆನ್ ಬೋತ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಮಾಡೋದು. ಅವಾಗ ನಿಮಗೆ tan square theta plus cot square theta ಏನು ಬರುತ್ತೆ? 2 ನೇ ಬರುತ್ತೆ. Okay, these are different problems that you might get. Okay. So if you like to take a screenshot, you can pin my screen and take a screenshot. If not, let's go to the next one. Okay, let's go to the 15th one. If x belongs to R, andre x is a real number where x is not equal to 0, then which of the following is not possible? ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಪಾಸಿಬಲ್ ಇಲ್ಲ? Which of the following is not possible? Sir, option D. Option D. D. Very good. How is it, Jayashri? Could you explain why D is not possible? Sir, according to range ಇದಿರುತ್ತಲ್ಲ sir, Huh. ಕಾಸ್ಟ್ ರೇಂಜ್ ಬರುತ್ತೆ, R belongs to R ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಸೊ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಬರಲ್ಲ ಸರ್. Okay, some guess. Okay, but the thing is, see here. ನೀವು x ಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಕೊಟ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಈ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಅಲ್ಲಿ sin theta is equal to x plus 1 by x ಅಂತಿದೆ. ಸಪೋಸ್ ನೀವು x ಗೆ ಏನಾದ್ರು 1 ಅಂತ ಕೊಟ್ರೆ ಅವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? 1 plus 1 by 1 which is 2 ಬರುತ್ತೆ. sin theta ನಿಮಗೆ 2 ಬರಕ್ ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ, because sin theta the maximum value 1, so sin theta cannot be 2. But other options ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ 2 sin theta ಕೊಟ್ಟವ್ರೆ. So 1 sin theta 2 ಬರಕ್ ಆಗಲ್ಲ, but 2 sin theta can be 2, ಯಾಕಂದ್ರೆ sin theta is less than or equal to 1, less than or equal to -1 ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ನೀವು 2 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಥ್ರೂಔಟ್ 2 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ 2 sin theta ದ ರೇಂಜ್ ಏನು? 2 ಮತ್ತೆ -2 ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ 2 sin theta ಗೆ ನಿಮಗೆ 2 ಬರ್ಬೋದು, ಬಟ್ 1 sin theta ಗೆ you cannot have 2. So option D is the correct answer. Okay, and this is very easy. The value of cos 1 into cos 2, cos 3, cos 4, so on up to cos 179. What will be the answer? 0 sir. Very good, Achyut. Why is it 0? cos 90 0 ಆಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ 0 ಆಗುತ್ತೆ whole expression. Yeah, everything is multiplied. Throughout everything is multiplied. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ cos 90 ಬರುತ್ತೆ. cos 90 is 0. 0 into entire thing. ಏನೇ 0 ಜೊತೆ ಏನೇ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರು 0 ಬರುತ್ತೆ. So option B is the correct one. If for real values cos theta is equal to x plus 1 by x, then theta is acute angle, theta is right angle, theta is an obtuse angle. No value of theta is possible. Same thing. ಅವಾಗಲೇ sin theta is equal to x plus 1 by x. ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಲ್ವಾ 15th question ಅಲ್ಲಿ sin theta ನಿಮಗೆ x plus 1 by x ಬರಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ cos theta ಕೂಡ x plus 1 by x ಬರಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ. So the option is no value of theta is possible. Is that clear? You cannot have any value of theta. Okay, let's go to the 18th one. If tan theta is 3 and theta lies in the third quadrant,
tan theta value 3 ante. Theta lies in the third quadrant. Then find the value of sin theta. ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ just first sin theta value ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. Using Pythagoras theorem, sin theta value ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. What do you get? ಆ 3 ನ ನೀವು 3/1 ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬಹುದು. ಅವಾಗ ಆಪೋಸಿಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ 3 ಆಗುತ್ತೆ, adjacent 1 3 ಆಗುತ್ತೆ. by root 10. 3 by But it is negative. 3 by root 10 ಬರುತ್ತೆ. So people who are not understanding here, I'll just show you. Tan theta is equal to 3 ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಅದನ್ನ ನೀವು tan theta is equal to 3/1. ಅವಾಗ ಆಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ ನಿಮಗೆ 3 ಆಯ್ತು, adjacent side 1 ಆಯ್ತು. So Pythagoras theorem use ಮಾಡಿ. This is theta, this is opposite, this is adjacent, and this is hypotenuse. So if you use Pythagoras theorem, hypotenuse ನಿಮಗೆ √10 ಬರುತ್ತೆ. So what is sin? Opposite by hypotenuse. Opposite ಏನು 3, hypotenuse ಏನು √10. 3 by √10 ಬಂತು. But theta is in third quadrant. Third quadrant ಅಲ್ಲಿ sin ಪಾಸಿಟಿವ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. We know that ASTC. Third quadrant ಅಲ್ಲಿ tan ಮತ್ತೆ inverse ಮಾತ್ರ positive. Third quadrant ಅಲ್ಲಿ sin is not positive. So you should take it as -3 by √10. So option C is the correct one. If you zoom it, you will get to know the minus. The minus is very minute. Okay, option C. Okay, minus. You can just see -3 by √10. That's the correct one. 19th one. ನೀವೇ ಹೇಳಬೇಕು. Sin 1 degree is greater than sin 1. ಬರೀ 1 ಅಂತ ಹೊಡೆದಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ರೇಡಿಯನ್ ಅದು 1 ರೇಡಿಯನ್ ಅದು ಆಯ್ತಾ. ಯೂಶಲಿ ರೇಡಿಯನ್ಗೆ ಮೆಜರ್ ಡಿಗ್ರಿನ ಯೂನಿಟ್ ನ ಹಾಕೋದಿಲ್ಲ. So you usually just write it as a number. Sin 1 degree is greater than sin 1, or sin 1 degree is greater than sin 1, less than sin 1. Sin 1 degree is equal to sin 1. Which is the correct ಅಂತ ನೀವು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು. Which of the following is correct? Okay, ಇವಾಗ ಒಂದು ಹಿಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. 1 radian is equal to how many degrees? Close to 60 degrees. Actually 57 degrees, 16 minutes, 22 seconds ಏನೋ ಬರುತ್ತೆ. Roughly 60 degrees ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಇವಾಗ sin 1 degree, 1 is very very close to 0 ಅಲ್ವಾ. sin 0 ಎಷ್ಟು? 0 ನೇ. So sin 1 degree ಕೂಡ very close to 0 ಇರುತ್ತೆ, 0 point something. Okay, very very close to 0. So sin 1 degree ಅನ್ನೋದು a 0 value. Sin 1, that is 1 radian. 1 radian ಅಂದ್ರೆ 60 degrees almost. Sin 60 is how much? √3/2. So sin 1 degrees ಅನ್ನೋದು 0. Sin 1 radian ಅನ್ನೋದು almost √3/2. So √3/2 ತಾನೆ greater. So which is the correct answer? Sin 1 radian is greater than sin 1 degrees. Option B. ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ I'll do it on the board itself again. It's very easy. See, whenever the degree is very close to 0 degrees, the answer will also be 0 in sin and also in tan. Sin 1 degrees is almost equal to 0. Okay. Now sin 1 radian ಅನ್ನೋದು, which is nothing but almost approximately sin 60 degrees. Sin 60 degrees value ano √3/2. We know that √3/2 is greater than 0. So sin 1 is greater than sin 1 degrees. So that's the answer. ಸರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ನಲ್ಲಿ 180/π ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇರೋದಲ್ಲ? ಎಲ್ಲಿ? ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ. ಅದು 180/π ಹೊರಗಿದೆ, ಸೈನ್ ಒಳಗಿಲ್ಲ, ಆಂಗಲ್ ಒಳಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತಂದ್ರೆ sin 1 degree equal to π/180 sin 1 ಅಂತ ಇದೆ. here ಈ π/180 or whatever you said 180/π ಅದು ಇದ್ರ ಒಳಗಿದ್ದಿದ್ರೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗೋದು. ಇಟ್ ಇಸ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ π/180 ಅಂದ್ರೆ sin 1 ಇದ್ರದ್ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ √3/2 ಬರುತ್ತೆ. ಆ √3/2 ಈ π/180 ಜೊತೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಗ್ತಿದೆ. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಯು ಸೆಡ್ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಅದು ಒಳಗಿರ್ಬೇಕು, ಆಂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕಿತ್ತು ಅಷ್ಟೇ. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. Okay, let's go to the next one, 20th one. The value of tan π/8 into tan 3π/8. Tan π/8 into tan 3π/8. I'll give you another formula now. Take down formula number 9, I guess.
Yes, sir. Yeah, thank you. Take down the formula. I give you two formulas. One sheet I'll ಬರ್ಕೊಂತ ಹೋಗಿ. Tan A by 2 is given by the formula 1 minus cos A by sin A. Instead of tan cot idre just plus anta ಬರ್ಕೋಬೇಕು. Cot A by 2 is 1 plus cos A by sin A. Okay, this is the formula. Once again. Okay, let's solve the problem. So the value of tan pi by 8 into tan 3 pi by 8. Now please observe, ಇದನ್ನ degrees ಗೆ convert ಮಾಡ್ತೀನಿ. Tan pi we know that it is 180 by 180 degrees. Okay, so I'm just converting into degrees. Again, this pi can be written as 180 degree by 8. So cancel madana. It goes in two tables. 2 4s are 2 90s are again 2 2s are 245. So it will become tan numerator 45 ಇದೆ, denominator 2 ಇದೆ. Tan 45 degrees by 2. Same thing if you cancel it. 4 2s are 4 4s are 16. 4 ಇಂದನೇ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಬಿಡೋಣ. 4 5s are 20. 3 into 45 is 135 degrees by 2. I hope it's clear. So let me directly do it by 4. 180 degree by 8. So 4 2s are 445. So again tan 45 by 2, tan 135 by 2. Just observe tan A by 2 formula 1 minus A jagdal 45 ಇದೆ, 1 minus cos 45 divided by sin 45. Same thing, tan 135 by 2, A by 2, A jagdal 135 ಇದೆ, therefore it is 1 minus cos 135 divided by sin 135. Okay, now just observe 1 minus cos 45 is what? 1 by root 2 divided by sin 45 is 1 by root 2. ಇವಾಗ ಇದನ್ನ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. cos 135 ನ ನಾವು cos of 90 plus 45 ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. We know that 90 plus ಅಥವಾ 90 minus ಬಂದ್ರೆ CO ನ ತೆಗಿಬೇಕು. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? sin 45 ಆಗುತ್ತೆ. But 90 plus theta is second quadrant. Second quadrant ಅಲ್ಲಿ cos negative. So minus sin 45 ಬರುತ್ತೆ. So ಇವಾಗ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ? 1 minus ಈ cos 135 ಏನಾಯ್ತು? minus sin 45. So already minus ಇದೆ, ಮತ್ತೆ minus ಬಂದ್ರೆ plus ಆಗುತ್ತೆ. sin 45. sin 135 same type I'll do it. sin 135 ನ ನಾವು 90 plus 45 ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. sin of 90 plus theta is cos theta. 90 plus theta is second quadrant. Second quadrant ಅಲ್ಲಿ sin is positive. So ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ cos 45 ಬರುತ್ತೆ. Okay, let me do it here. ಇಲ್ಲಿ LCM ತಗೊಂಡ್ರೆ I'll directly take the LCM and solve it. Okay, ನಿಮಗೆ root 2 minus 1 by root 2 divided 1 by root 2 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ 1 plus 1 by root 2 divided by 1 by root 2. So ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ root 2 gets cancelled. ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ root 2 minus 1 by 1 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ same thing if you do it directly, do it root 2 plus 1 by 1 ಬರುತ್ತೆ. Now if you observe, it is in the form of a minus b into a plus b. So it is a square minus b square, which is 2 minus 1, which is 1. Therefore the answer is 1. Okay, I hope it's clear. So ಇದನ್ನ degrees ಗೆ convert ಮಾಡಿದ್ರೆ tan 45 by 2, ಇದನ್ನ degrees convert ಮಾಡಿದ್ರೆ 135 by 2. Then I have used this formula. Tan a by 2 can be written as 1 minus cos a by sin a, 1 minus cos a by sin a. Just solve ಮಾಡಬೇಕಷ್ಟೇ. I hope you guys know how to solve it from here. So if you solve it, you'll get the answer as 1.
Here I've used a minus b into a plus b. LCM ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮೈನಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಏನ್ ಬಂತು, √2 minus 1/1 ಬರ್ತಿದೆ. ಪ್ಲಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, √2 plus 1/1. ಸೊ a minus b into a plus b is a square minus b square. ಸರ್ ಸಿಇಟಿ ನಲ್ಲಿ 1 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಸರ್ ಇದನ್ನ? You have to solve it. Okay, certain formulas you have to remember. One thing, if you know that formula, you can solve it in 1 minute. I am explaining and doing it, so I am explaining all the stuff. I am writing all the steps. But if I am doing it directly, I will skip all the steps. Directly I can do it. Here I am explaining it and I am doing it. So it seems very lengthy. But when you solve it, it will be very quick. If you know the formulas. ಸರ್ ಇನ್ನು ಈಸಿ ಮೆಥಡ್ ಇಲ್ವಾ ಸರ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ? I don't know, ma. To be very frank, this is the easy method I know. If suppose you get to know, please share it to me. I'll also learn. But I don't know. Okay, this is the only method. Or again, that is also lengthy. This is much easy. Tan of a plus b formula ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಬಹುದು. Tan a plus tan b divided by tan a, sorry, 1 minus tan a tan b ಅಂತ ಬರುತ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ಆಗ ಇಲ್ಲಿ tan a into tan b ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, this is like that. It is like tan a into tan b. ಸೊ ನೀವು ಇದನ್ನ ಉಲ್ಟಾ ಸೀದಾ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ tan a into tan b, you will get it as tan of tan a plus tan b divided by, oh sorry, tan a into tan b. This is also a bit lengthy. 1 minus tan a plus tan b divided by tan of a plus b. So ಇಲ್ಲಿ tan of a plus b ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ pi by 8 plus 3 pi by 8, which is 4 pi by 8, pi by 2 ಬರುತ್ತೆ. ಈ pi by 8 ಮತ್ತೆ 3 pi by 8 ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 4 pi by 8 ಬರುತ್ತೆ, which is pi by 2. Tan pi by 2 is infinity. Anything divided by infinity is 0. So 1 minus 0 is what? 1. So this is also another method where you can solve. But again, ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, tan a tan b ನ 1 minus tan a plus tan b divided by tan of a plus b ಅಂತ ಬರೆಯಬೇಕು. For all this, you should know the formulas. Or yeah, I could have done this. Just one second. And one second. We could have solved here itself. One 35 by 2. One second. Okay, solve it. I'll tell you if there is any easier. Maybe this can be written as cot of 45 by 2. So tan 45 by 2 into cot 45 by 2, you get it as 1. One second. Yeah.
This is much more easier. Okay, tan 45 by 2. This is tan 135 by 2. Just observe 45 by 2 is nothing but tan 22.5. Correct? 45 by 2 is tan 22.5. 135 by 2 is tan 67.5. Okay. Tan 22.5. Tan theta can be written as, I wrote the formula, cot of 90 minus theta. Okay. So tan 22.5 into cot 90 minus 67.5 is cot 22.5. So tan theta into cot theta is 1. This is much more easier than that. Yes, Jayashri, this is much more easier. I don't know much more easier method than this. I hope this is much better than that. Yes, sir. Yeah. So tan 45 by 2, tan 135 by 2. So 45 by 2 is 22.5. 135 by 2 is 67.5. Tan theta can be written as cot of 90 minus theta. 90 minus theta is 22.5. So tan theta into cot theta is 1. So you can take this itself. I guess Achu, this we can solve it within 1 minute, right? Yes. Yes, sir. Okay, any of that formula is also useful. Let's go to the next one. The value of tan pi by 8 into tan 3 pi by 8 is 1 itself. Okay. If tan theta equals 1 by 2 and tan phi, phi anta helti navu, phi anta heltare, most of them, it is actually phi. Tan theta equals 1 by 2 and tan phi is equal to 1 by 3, then the value of theta plus phi is, so theta plus phi anta keladagle neevu tan of a plus b formula ni use ಮಾಡಬೇಕು ಆಯ್ತಾ. Just observe or kelirodu theta plus phi. Okay, so tan of theta plus phi is, tan of a plus b is what? Tan a plus Tan. divided by 1 minus tan a tan b alva. So tan theta value 1 by 2 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, tan phi value is 1 by 3 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, divided by 1 minus 1 by 2 into 1 by 3. So ಇದನ್ನ solve ಮಾಡಿದ್ರೆ, let me solve it here. Tan of theta plus phi is equal to 1 by 2 plus 1 by 3. Take LCM, you will get it as 5 by 6. I'm doing it directly. Cross multiplication, 2 3s are 6. Work on there. 3 1s are 3, 2 1s are 2. 3 plus 2 is 5. So Sir, 1 by 45 degree. Sorry? It is 45 degrees. Yeah, 45 degree. Very good. So 1 minus 1 by 6 ಬರುತ್ತೆ. 1 minus 1 by 6 is again 5 by 6. So 5 by 6, 5 by 6 cancel ಆಗಿ ನಿಮಗೆ 1 ಬರುತ್ತೆ. So tan of theta plus phi is equal to 1. ನಿಮಗೆ 1 ಬರ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಆಂಗಲ್ ಒಳಗಿರೋ ಆಂಗಲ್ ನಿಮಗೆ 45 degrees ಆಗಿರಬೇಕು, which is 5 by 4. That's the answer. The theta plus phi ಅಂತ ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ tan of a plus b ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, which is tan a tan b divided by 1 minus tan theta tan phi. Yeah, is it clear? Let's go to the next one. Yeah, we finished 21. 9 more questions, we'll finish it. The sum of cos 1 degrees plus cos 2 degrees plus cos 3 plus ಇದು into ಇದ್ದಿದ್ರೆ 0 ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಬಹುದಿತ್ತು, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಇದೆ, cos 1 plus cos 2 plus cos 3 plus cos 4 so on up to cos 179 plus cos 180 degree is what? Sir, option B, 1. Option B 1 ಹೇಗೆ? ಅದು ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಆಂಗಲ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸರ್. ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಆಂಗಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಯಾವ್ದು ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ? ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಂಗಲ್ಸ್ ನ ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲದನ್ನು ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಸರ್. ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಆಂಗಲ್ಸ್ ಇದ್ರೇನೆ 1 ಅಂತ ಬರ್ಬಿಡೋದಾ? ಅದು Yeah, you will get it as 1. Good. But how it is, just observe. So cos 1 plus cos 2 ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. cos 3 so on up to ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ cos 90 ಬರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ cos 91 ಬರುತ್ತೆ, so on, ಮತ್ತೆ cos
178 plus cos 179 plus cos 179 plus cos 180 degrees. Okay. So ಈ ತರ ಕೊಟ್ಟಿರೋದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿ ಈ ತರ ಬರ್ದಿದ್ದೀವಿ. Just observe cos 1 degrees plus cos 2 degrees plus cos 3 degrees plus so on up to cos 90 is 1 ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ 1 ಅಂತ plus cos 91 plus so on up to ಈ cos 178 ಇದೆಯಲ್ವಾ ಅದನ್ನ ನಾನು cos 90 0 sir. Cos 90 yeah I'm sorry. Yeah, I'm sorry. Sin 90 is 1. Cos 91, so on up to cos ಈ 178 ಇದೆಯಲ್ಲ 180 minus 2 ಅಂತ ಬರೀಬೋದಲ್ವಾ ಅದೇ ತರ 179 ಇದೆಯಲ್ವಾ ಇದನ್ನ ನಾವು cos of 180 minus 1 ಅಂತ ಬರೀಬೋದು and cos 180 degrees. What is cos 180 degree? ಇದನ್ನ ಫಾರ್ಮುಲಾ ತರ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ 8 9 10 this is 11th formula. Cos n pi is equal to minus 1 power n. Okay, cos 180 is nothing but cos 1 pi. 180 ಅಂದ್ರೆ ಏನು pi ಅಲ್ವಾ cos 1 pi is nothing but minus 1 power 1. So minus 1 power 1 is minus 1. ಇಲ್ಲಂದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ cos 180. Okay, now cos 1 degree plus cos 2 degrees plus cos 3 degrees so on up to 0. ಈ 91 ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ 180 minus 89 ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬಹುದು 180 minus 89. Okay, plus so on up to cos of 180 minus theta. 180 minus ಇದ್ರೆ ಏನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಕಿಲ್ಲ 180 minus theta is in second quadrant. So second quadrant ಅಂದ್ರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇದು ಮೈನಸ್ so on up to minus cos 2 degrees ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಇದೇನ್ ಬರುತ್ತೆ minus cos 1 degrees ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಪ್ಲಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲೇ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ minus cos 89 degrees ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ plus cos 1 minus cos 1 plus cos 2 minus cos 2 ಅದೇ ತರ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ plus cos 3 minus cos 3 plus cos 89 minus cos 89 everything gets cancelled. ನಿಮಗೆ cos 90 ಉಳ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ which is 0 that is also gone. The last thing that is left is cos 180. So cos 180 as you know it can be written as cos pi. Cos pi is nothing but minus 1 power 1 which is minus 1. So plus 1 alla minus 1 is the answer. So everything gets cancelled and you are left only with cos 90 ಯಾವ್ದ್ರ ಜೊತೆನೂ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಲ್ಲ but cos 90 itself is 0 went so everything gets cancelled you are left with cos 180. Cos 180 is what? Minus 1 power 1. Cos n pi is minus 1 power n. Take this formula also. So minus 1 will be the correct answer. So 5 minutes is there. We have to solve 8 questions I guess. 7 questions. Let's make it fast. Okay. If phi sin theta is equal to 3, then secant theta plus tan theta by secant theta minus tan theta. This is very easy. You can only solve it. What will be the answer? ಆ secant theta plus tan theta na sin ಮತ್ತೆ cos ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಬೇಗ ಆಗುತ್ತೆ. Secant theta plus tan theta by secant theta minus tan theta which is equal to 1 plus sin theta by 1 minus sin theta ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. Sin theta value ಹಾಕಿ 8 by 5, 2 by 5. 5 gets cancelled, 8 by 2 is 4. So option B will be correct. Did you get it or should I solve it on the board? Okay, I'll just show you. Sin theta ನಿಮಗೆ 3 by 5 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ 5 sin theta is equal to 3 ಅಂದ್ರೆ sin theta is equal to 3 by 5 secant theta plus tan theta divided by secant theta minus tan theta. Secant theta ನ ನಾವು 1 by cos theta ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು tan theta ನ ನಾವು sin theta by cos theta.
ಅದೇ ರೀತಿಲಿ ಇದಕ್ಕೆ LCM ತಗೋಬಿಟ್ರೆ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರೀತೀನಿ 1 ಪ್ಲಸ್ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಬೈ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ. ಅದೇ ತರ ಇಲ್ಲಿ ಸೀಕೆಂಟ್ ಥೀಟಾ ಮೈನಸ್ ಟ್ಯಾನ್ ಥೀಟಾ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ 1 ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಬೈ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನಿಮಗೆ ಏನ್ ಬಂತು 1 ಪ್ಲಸ್ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ by 1 minus sin theta. 1 plus sin theta andre 3/5, 1 minus 3/5. So take LCM, it will become 8/5. Illi 2/5 barutte. 5 gets cancelled. 8/2. 8/2 is 4. Okay, so that's the answer for that. And one more formula. Take down this formula. 12th one. If or ಇದನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರೀತೀನಿ, secant theta plus tan theta will be equal to 1 over secant theta minus tan theta. ಇದು ರಾಷನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಷ್ಟೇ, ರಾಷನಲೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ 10th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ. ಬಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್, secant theta plus tan theta ಅದು ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಉಲ್ಟಾ ಆಗಿರುತ್ತೆ, secant theta minus tan theta. ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ secant theta plus tan theta ಏನಾದ್ರು 4 ಅಂತ ಇದ್ರೆ secant theta minus tan theta ಏನಾಗುತ್ತೆ ಉಲ್ಟಾ 1/4. We need this for the next problem. Okay, take it as a okay. So the next question is, I guess this question itself. If secant theta plus tan theta equals 4, then theta lies in which quadrant? Secant theta ಮತ್ತೆ tan theta add ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ 4 ಬರ್ತಿದೆ. So then theta lies in which quadrant? Once again, let me refill it. So ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು secant theta value, tan theta value ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದು using the method that I gave you, formula. So secant theta plus tan theta lies in which quadrant? So secant theta plus tan theta 4 andre secant theta minus tan theta ಏನಾಗುತ್ತೆ 1/4 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವೆರಡು ಆಡ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಆಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ minus tan theta plus tan theta ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಜಸ್ಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್, ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. secant ಆಡ್ ಆಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ 2 secant theta. So 4 plus 1/4, 4 plus 1/4 is nothing but 4 1/4, which is 17/4. 4 plus 1/4 ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ನೀವು 4 1/4 ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬಹುದು. ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್. 4 4 is 16, 16 plus 1 is 17. So 17 1/4. So 2 secant theta is equal to 17 1/4. Therefore secant theta is equal to 17/2 ಕೆಳಗೆ ಬರುತ್ತೆ. 2 into 4 is 8. So secant theta ನಿಮಗೆ 17/8 ಅಂತ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು tan theta ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು. ಸೊ tan theta ಅದನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಕಂಡುಹಿಡಿತೀರಾ, ಈಗ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟೇ. secant theta plus tan theta, or ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. I substitute in the second one. Secant theta is 17/8 minus tan theta equals 1/4. Therefore 17/8, 1/4 this side, minus tan theta that side. So take LCM. So 2 multiply ಮಾಡಬೇಕು. 17 minus 2 is 15. 15/8 equals tan theta. 2, I just multiplied 2 to it, 2 to it, 15/8. So this is also positive, this is also positive. Therefore both are positive. Secant theta no positive ಇದೆ, tan theta no positive ಇದೆ. And that is only possible in first quadrant ಅಲ್ವಾ, ASTC. ನೀವು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ secant theta ವ್ಯಾಲ್ಯೂನು ಪ್ಲಸ್ 17/8 ಬಂದಿದೆ, tan theta ವ್ಯಾಲ್ಯೂನು ಪ್ಲಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಬಂದಿದೆ. Therefore that is possible only in the first quadrant. Therefore the answer is first quadrant. Okay, I will just share the screen. So secant theta plus, okay, I taken the question wrong. Okay, use the same method. I'm not going to solve it again. And 4 ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದೆ, but ಇಲ್ಲಿ 1/4 ಅಂತ ಇದೆ. Use the same method. Secant theta value ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು, tan theta value ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು. Other based, you should write which quadrant it is. Okay, 25th one you can do it. Secant sin theta is 21/29. Theta lies in the second quadrant. Then what will be the value of secant theta plus tan theta? Could you do that?
ನೀವು ಥೀಟಾನ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ, ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಇಸ್ 21/29. ಸೀಕೆಂಟ್ ಥೀಟಾ ಪ್ಲಸ್ ಟ್ಯಾನ್ ಥೀಟಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. One plus sin theta by cos theta, so 50/29. 5/2 ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಜಸ್ಟ್ did it. 5/2 ಬರುತ್ತೆ. ಸೀಕೆಂಟ್ ಥೀಟಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಿಮಗೆ 20/29 ಬರುತ್ತೆ. ಟ್ಯಾನ್ ಥೀಟಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಿಮಗೆ 21/20 ಬರುತ್ತೆ. So if you add it, you will get it as 29/20, 21/20, which is 50/20. 50/20 is 5/2. I repeat it again. Secant theta. Idu nimge gottirbeku. 21, 29, and 20 are Pythagorean triplets. You should know that. 12, 13, 5, 12, 13, 3, 4, 5, 17. I'm not sure. 21, 29, and 20 are Pythagorean triplets. Okay, 21 and 29 ಬಂದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು 20 ಆಗಿರುತ್ತೆ. So ಅದು ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಗ ಆಗುತ್ತೆ. So secant theta is what? Hypotenuse by adjacent. So hypotenuse is 29, adjacent is 20. So 29/20. Tan theta is 21/20. So you get 50/20. 50/20 is nothing but 5/2. But ಇವಾಗ ಸೈನ್ ಬಗ್ಗೆನೂ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. Theta lies in the second quadrant. Second quadrant ಅಲ್ಲಿ ಸೈನ್ ಮಾತ್ರನೇ ಪಾಸಿಟಿವ್, ಸೈನ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್, ಸೈನ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್, ಸಾರಿ. ಬಟ್ secant theta, tan theta ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. So it is -5/2. So the correct option will be -5/2. Okay. Minimum value of secant square theta plus cosecant square theta. ಇದಕ್ಕೂ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ, ಅದೇ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಣ. Okay, I'll finish it. Just 5 more problems. Minimum value of secant square theta plus cosecant square theta. ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರ್ಸಿದ್ದೆ. ಇಫ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಏನಾದ್ರು a tan square theta plus b cot square theta ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ 2√ab ಅಂತ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರ್ಸಿದ್ದೆ. ಇದನ್ನ ನೀವು tan ಮತ್ತೆ cot ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. Secant square theta is nothing but 1 plus tan square theta. Cosecant square is nothing but 1 plus cot square theta. So this can be written as 2 plus tan square theta plus cot square theta. ಈ 2 ನ ಮರೆತು ಬಿಡಿ. tan square theta plus cot square theta. A ಜಾಗದಲ್ಲಿ 1 ಇದೆ, ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ A ಜಾಗದಲ್ಲಿ 1 ಇದೆ, B ಜಾಗದಲ್ಲಿ 1 ಇದೆ. Therefore the minimum value is 2√ab ಅಲ್ವಾ? So A into B, 1 into 1 is 1. Square root of 1 is 1 itself. So 2 ಬರುತ್ತೆ. So ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ 2 ಇದೆ. Idardu minimum value 2. So 2 plus 2 is 4. Is it clear? I converted this into tan and cot. Okay. So I've got this. Forget about this 2. I constant na bitbidi. Idan matra tagolli. Compare madre A value is 1, B value is 1. Using that minimum value is 2. So idardu minimum value 2. A minimum jote I constant add madlebeku. So 2 plus 2 is 4. So 4 is the correct answer. So minimum value of secant square theta plus cosecant square theta is 4. Okay. Next one, you can tell this. Cos square plus secant square x. If f of x equals cos square plus secant square x, then idukku formula barsidde nimige. If any same thing, a cos square x plus b secant square x idre minimum value ಏನಾಗುತ್ತೆ 2√ab ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. So ಇವಾಗ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು cos square x plus secant square x ಅಷ್ಟೇ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. Comparing a value is 1, b value is 1, which means minimum value ಏನಾಗುತ್ತೆ 2√ab. So 2 of 1 into 1, which is 2 ಬರುತ್ತೆ. So ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಇದರದು ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನೇ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ 2. ಅಂದ್ರೆ 2 ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ 2 ಮತ್ತೆ 2 ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. So based on that, just observe, it is very easy to solve. So the value of f of x, ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ನೋಡಿ, f of x is less than 1 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. That is wrong. ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನೇ 2 ಇದೆ. f of x is always equal to 1 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. That is also wrong. f of x is greater than or equal to 2. This is possible. And option D, f of x is between 1 and 2. That is wrong because minimum value 2 is included. But ಇಲ್ಲಿ ಬರೀ less than ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, less than or equal to ಅಂತ ಹಾಕಿಲ್ಲ. So ಅವಾಗಲೂ this is option D is wrong. So the option C is correct.
f of x is greater than or equal to 2. So minimum value ಕಂಡುಹಿಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. Minimum value is 2. Next is the value of 1 minus tan square 15 by 1 plus tan square 15. Okay. Next formula number 13. Just 5 more minutes, students. I'll finish it off. So formula number 13. Cos 2 theta can be written as 1 minus tan square theta divided by 1 plus tan square theta. Okay. ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋದೇನಂದ್ರೆ 1 minus tan square 15 degrees divided by 1 plus tan square 15 degrees. ಅಂದ್ರೆ theta ಹತ್ರ ನಮಗೆ 15 ಇದೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ cos 2 into 15 ಆಗುತ್ತೆ. 2 into 15 ಏನು cos 30. What is cos 30 value? √3/2. I hope it's clear. 1 minus tan square theta divided by 1 plus tan square theta. Suppose ಇಲ್ಲಿ 2 theta ಅಂತ ಇದ್ರೆ theta ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೋ ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಧ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಪೋಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀ ಥೀಟಾ ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಇದು ಥೀಟಾ ಬೈ 2 ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಥೀಟಾ ಬೈ 2 ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಥೀಟಾ ಬೈ 4 ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಆಂಗಲ್ ಇದೆಯೋ ಅದರದ್ದು ಅರ್ಧ ಇಲ್ಲಿ ತಗೋತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 2 ಥೀಟಾ ಇದ್ರೆ ಥೀಟಾ. ಸಪೋಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀ ಥೀಟಾ ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಥೀಟಾ ಬೈ 2 ಥೀಟಾ ಬೈ 2 ಆಗುತ್ತೆ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ನೋ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಸ್ಟಫ್. ಸೊ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮ್. ಸೊ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ as cos 2 theta. Cos of 2 into 15. 2 into 15 is 30. Cos 30 is √3/2. So let's go to the next one. I hope then and there you are writing the formulas. Okay, we finished 28. 2 more questions. Tan 75 minus cot 75. Okay. You should write on this. ಇದನ್ನ ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು. Okay, these are also formulas. 14th one. These values you have to remember. Sin 15 degrees, it is given by √3 minus 1 divided by 2√2. Cos 15 degrees, ಇಲ್ಲಿ minus ಬದಲು plus ಹಾಕೋಬೇಕಷ್ಟೆ. √3 plus 1 by 2√2. Then tan 15 degrees. Tan 15 degrees is 2 minus √3, which is equal to cot 75. Tan 15 value, cot 75 value same ಇರುತ್ತೆ. Cot 15 value is 2 plus √3, which is tan 75 value. Okay, tan 15 value is 2 minus √3, which is cot 75. Cot 15 is 2 plus √3, which is tan 75. So our question is tan 75 degrees minus cot 75 degrees. Tan 75 is 2 plus √3 minus cot 75 is 2 minus √3. 2 terms ಇರೋದ್ರಿಂದ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೀನಿ. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಬರೀ ಮೈನಸ್ ಅಂತ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಬರೆದ್ರೆ ರಾಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬೈನಾಮಿಯಲ್ ಅಲ್ವಾ, ಬ್ರಾಕೆಟ್ಸ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು. 2 plus √3 minus into 2 is -2, minus into minus is plus √3. So plus 2 minus 2 gets cancelled. √3 plus √3 is 2√3. That will be the answer. Tan 75 minus cot 75. And these values you have to remember. Definitely certain problems nimage CET alli many question papers sin 15 cos 15 values alla bandide. Okay, so you should know these values. You have to memorize it. Problems, if you keep solving the problems, you will automatically will get memorized. Okay, so last one question, 30th one. Sin a plus cos a is equal to 1. Then sin 2a is equal to how much? Will you solve this? Will you try it? Sin a plus cos a is equal to 1. Then sin 2a is equal to how much? So 0. 0. Okay, maybe sin 0 0. Yeah, that is correct. Yeah, let's see how it is. I'll tell you 2 ways. One is the shortcut way for CET, but let's do the actual way also, actual method. Then I'll tell you the shortcut. Sin a plus cos a is equal to 1. Squaring on both sides ಮಾಡಿ. Sin a plus
cos A the whole square is equal to 1 square. So A plus B whole square, A square plus B square plus 2AB. 1 square is 1. Sin square plus cos square is 1. 1 plus 2 sin A cos A is equal to 1. So E1 cancel agate. 2 sin A cos A is nothing but sin 2A. Sin 2A is equal to 0. This is the actual method. But the shortcut for this is ಈ ತರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೀವು ಎ ಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಡಬಹುದು, ಆಂಗಲ್ ಕೊಡಬಹುದು. ನಿಮಗೆ 1 ಬರ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎ ಗೆ ನೀವು ಜಸ್ಟ್ 0 ಕೊಡಿ. sin 0 ಏನಾಗುತ್ತೆ 0, cos 0 ಏನಾಗುತ್ತೆ 1 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 0 + 1 = 1. ಅಂದ್ರೆ ಎ ಗೆ 0 ಕೊಟ್ಟಾಗ LHS RHS ಸೇಮ್ ಬರ್ತಿದ್ಯಾ? ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಎ ಗೆ 0 ಕೊಡಬೇಕು. ಅವ್ರು ಏನ್ ಕೇಳಿದರೆ sin 2a ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಎ ಗೆ 0 ಕೊಡಿ. 2 × 0 is 0. Sin 0 is what? 0. Directly you can do it. Okay, this is the actual method. For certain problems ನೀವು ಎ ಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಚೆಕ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಎ ಗೆ ನಾನು 0 ಕೊಟ್ಟಾಗ LHS RHS ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಆಗೋದ್ರಿಂದ sin 2a ಜಾಗದಲ್ಲೂ ಎ ಗೆ 0 ಕೊಡ್ತೀನಿ. 0 × 2 is 0. Sin 0 is 0. Okay. So we have done 30 questions. Tomorrow we'll continue with the same thing. I've given you 17 formulas. We'll continue some more. Tomorrow we'll do 30. With that, trigonometry will be done. Okay. So that's it for the day, students. Any doubts you can ask. No doubts you can leave. Thank you, sir. You're welcome. Thank you, sir.